অলরাইট বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সকলে কেমন আছেন? আশা করছি যে যেখানে আছেন নিরাপদে এবং সুস্থ আছেন। তো আবারও চলে এলাম আপনাদের ভালোবাসার চ্যানেল নাইসটেক বাংলাতে। পুরো ভিডিও জুড়ে থাকবো আমি অনন্ত। তো আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো এটা হলো বর্তমানে 3D ফটোটা কিন্তু ব্যাপক পরিমাণ ভাইরাল হচ্ছে। 3D ফটো বলতে আপনারা ভিডিওর প্রথমে যে শ্যুটটা দেখলেন সেটাই। আপনারা কিভাবে এই ভিডিওটা তৈরি করবেন, আপনাদের নিজের ফটো দিয়ে 3D ইফেক্ট এটা কীভাবে আপনারা তৈরি করবেন সম্পূর্ণ প্রসেসটা আমি দেখিয়ে দিব। আর আমরা ভিডিওটা এডিট করার জন্য আমরা আজকে যে অ্যাপটা ব্যবহার করবো সেটা হলো CapCut। CapCuটের সাথে কিন্তু অনেকে পরিচিত আছেন, আর যারা পরিচিত নেই তাদের সুবিধার্থে আমি দেখিয়ে দেবো কীভাবে CapCutটা ইনস্টল দিতে হয়। তো ভিডিওটি খুব লম্বা করব না, ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব, যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবসময় আমার পাশে থাকবেন, আর পাশে থাকার বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন যেন আগামীতে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মিস না হয়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে ফার্স্ট অফ অল আসতে হবে গুগলের যে প্লে স্টোর আছে প্লে স্টোরে। তার taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. 3D ফটো এডিট করতে পারবে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই ছিল ভিডিও। আই হোপ আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটি পারলে আপনাদের ফেসবুকের টাইমলাইনে শেয়ার করে দিবেন যেন আপনাদের বন্ধু বান্ধব এরকম ভিডিও বানাইতে পারে। আর ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, ভিডিওতে লাইক দিলে হয় কি আমাদের ভিডিও বানানোর আরও উৎসাহ জাগে। তো আপনাদের কাছে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। তো দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।